Okay, so I already uploaded for you the differentiation module. This is the exam format questions lah. Rather than you depends on the module that I give you, the one that cover the topic. It will be more useful if you can complete the questions like this lah. This is the I compile all your most of the past year trials lah. Okay, this is how your question going to be look like in your exam lah. Okay, so we cannot discuss everything, but I will try to discuss important questions for you lah. Alright, so for paper 1 we will do for 1 hour, and paper 2 will be another 1 hour lah. Okay, the first question that I would like to do is maybe we try question number 6, because it's got a lot of a diagram thing all. We try to do this. Okay, right. Question 6. I'm going to copy paste first. Hold on, yeah. You can write in a piece of full-scape paper lah. And yeah. Okay, wait. Let me grab my calculator. Your final answer for the questions will be given at the bottom of the questions. Alright, now. One second, let me see. Alright. Okay, find the value of the following limit. Okay, this is the 2.1 lah, limit question. Okay, we try to substitute the negative 2 directly into here. What we will get here? Negative 2, when I substitute here, I will get negative 10. So 14 minus 10 is 2. So 2 minus 2 is 0. So you cannot have a division by 0. Okay, you cannot have division by 0. Okay, at here. So therefore we need to do, whenever your denominator is 0, either you do factorization or rationalization. So since it's a square root, we choose rationalization method. Okay, let's break down this question first. Okay, you want to do the rationalization. Okay, wait, this minus 2. Okay, right. So x plus 2 over 5x plus 14 minus 2. Okay, now rationalize this. Okay, kita darab with its conjugate. So here it is minus, right? So at here we copy back the same terms with the positive symbol. Okay, with the positive symbol, plus 2, and atas pun kena sama lah. Okay, so this is your very first step. And அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா, okay, we try to simplify this. Remember guys, this one I already mentioned in last class also, when I teach you this rationalization. Remember, when there is a minus b, a plus b, in this form we call conjugate form. Okay, dia akan menghasilkan, okay, kamu tengok, very simple. What is here? A, right? So you square it. What is here? B, right? You square it. In between, put minus. So same thing here. One got minus here. Here got positive here. Okay. So that means 5x plus 14 square root. Kita square. And then at here we got 2. So 2 square. Minus in between. And then x plus 2. Kita darab dengan 5x plus 14 square root plus 2. Okay, jangan darab dalam, jangan darab dalam. Okay, because we are interested to find the value, not simplifying the expression lah. Okay, right. Right, so when we do this, okay, when square and square root will cut off lah. Okay, this square and square root will cut off. So 5x plus 14.
minus 2 square is 4. So we have x plus 2 and 5x plus 14 square root plus 2. Okay, right. And then check and see whether we can further simplify this or not. Limiting x approaching negative 2. Okay, x plus 2 kita kena copy balik lah banyak kali. Okay, 5x plus 14 square root plus 2. You multiply. Bawah dia akan jadi what it will be? 5x plus 10. Betul tak? 5x plus 10. Okay. So, kita akan dapat 5x plus 10. Okay, that's a good progress. Okay, now, our idea is, kalau kita ganti dengan negative 2, the denominator, it will be still give a 0. So, division by 0 is not allowed, right? So, 5x plus 10 tu kita factorize. So, limiting x approaching negative 2. Alright, so x plus 2, 5x plus 14 square root plus 2, and you take out the 5 there. So it become x plus 2. And then, here's the trick. You just cancel off this. Okay, now you may substitute. There is no x at your denominator. So, you can now directly substitute the negative 2 in your function. So, dia akan jadi 5 negative 2 plus 14 square root plus 2. Don't forget, you still have your over 5 here. So, berapa ya ni? Just one shot in your calculator lah. So, 14 minus 10, 4 square. 4 is 2. 2 plus 2 is 4. 4 over 5. Which is tally with our answer. Okay? This is how you solve this question. Okay? So, quickly copy this. Make sure you understand what you are copying. If you don't understand, please on the mic, ask me right away. Once you're done, let me know done. Then we can proceed to the next question. Yes, Arvindra? Surface area. Yeah, correct. Actually, அந்த total fabric நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அதை cover பண்ண போறோம். அந்த surface மட்டும் தான் நம்ம மூட போறோம். அப்ப surface area. Okay, very good. So, we know that the surface area is 216 pi meter square lah. Meter square tu saya buang lah. Okay, 216 pi. It is given there. Okay, right. Now, the question is, show the volume, and as usual lah, you know, right, one of the variable will be eliminated when showing the formula. Nampak tak? Volume ni dia tak ada H langsung. Jadi, before you proceed to the volume, use the clue they give you. Area is equal to 216 pi. So, what is your total surface area? Okay, kamu tengok. For a hemisphere, the total surface area is 3 pi r square. 3 pi r square. Tetapi, hemisphere ni kita cover untuk bahagian yang atas saja. The bahagian circle, we cannot touch because it's inside, right? So, the circular base of this, okay, the circular base of this hemisphere, we don't cover it with the this one, the kain, okay, the fabric. So, we need to minus one circle out. So, it will be 2 pi r square. Okay, and same goes to the cylinder. Cylinder ni kita boleh sentuh bahagian melengkung saja, the curved surface area only. We cannot touch the top and bottom circle with the fabric. So, it is just 2 pi r h, only the curved surface area. Okay, now,
What is the total area? 2 pi r square, 2 pi rh. 2 pi r square plus 2 pi rh is equals to 216 pi. Okay. So now, we don't want the h. So we must make the h as the subject. Okay. Okay, sebelum tu saya rasa kita take out the pi first. The pi and 2. Okay. The 2 pi kita keluarkan. Kita factorize dulu. Jadi kita akan dapat 2 pi r square. R square is here. 2 pi already here. So plus rh is here. Is equals to 216 pi. And then r square plus rh is equals to 216 pi divided by 2 pi. Okay. So once you get like this, we cut out the pi and 216 divided by 2, you get 108. Okay. Our sole purpose to do this is getting an equation in terms of h. We want to express in terms of h because we're going to eliminate h later. So 108, I put rh first, 108 minus r square, and then h is equals to 108 minus r square over r. Okay lah, I letak dalam single fraction dulu. Tak apa. Okay. So we successfully form the equation relating the h. Tapi dia banyak kedekut lah. Markah dia bagi 2 markah saja. Sebenarnya dalam exam dia akan bagi 3 markah lah. Okay. So we find out the h already, right? Okay, now volume. Volume is what? Your hemisphere plus your cylinder. Yang ini tak payah fikir. Inside the circle can touch or not. The one is surface area only. Volume, do as normal. Hemisphere is half of the sphere. You kena tahu dia punya formula semua. Sphere is 4 over 3 pi r cube. Volume of sphere. So half of it hemisphere. Plus cylinder pi r square h. Okay. Let's simplify this. So 1 over 2 times 4 over 3 is 2 over 3 pi r cube plus pi r square h. H ni kita nak ganti. Kita nak ganti dengan 108 minus r square over r. Okay. So please don't do any symbol mistake. So 2 over 3 pi r cube plus, okay. So how to do this? Kamu darab dalam, lepas tu bahagi dengan r lah, lagi senang. Okay. 108 you multiply by pi r square. Minus pi r square you multiply by negative r square. So you akan dapat negative answer. So pi r power 4. And don't forget, you need to put over r. Okay, I times in. Okay, then you can actually cut the r right. Okay, 2 over 3 pi r cube plus 108 pi r square. Let me separate first. I show you step by step. Okay, I cannot press my pen here. Okay, wait. Not responding. Okay. Right. So what you can do now is cut the r. Dia akan jadi r power 1. Ini dia akan jadi r power 3. So what you are left with? 2 pi, your volume is equals to 2 pi r cube over 3 minus pi r cube. Okay. It is the same term, correct or not? Sebab dia ada pi r cube, same term. Plus 108 pi r. Okay. So
it's same like 2 over 3 minus 1 lah dekat sini. Nampak tak? 2 over 3 minus 1. Okay? It's the same term. So 2 over 3 minus 1 is, you'll get negative 1 over 3 pi r cube plus 108 pi r. So we already shown what they want. Okay? So you need to do a lot of stuff here. So be careful with your formulas all. Okay. Please copy fast. We need to cover as much as we can. Done, sir. Okay, done one. Done, sir. Done, Done two. sir. Done three. Okay, thank you. Right. Now, let's move on to the next question. Next question is maybe a simple maths question lah. Oh, இல்ல என்னமோ கேக்குறாங்க. இருங்க. Okay, find the total cost in RM if the cost of special type of canvas used to cover the area of hemisphere is 15 ringgit per meter square. Round off the answer to nearest ringgit. Okay. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, this is not about fabric, fabric cover the whole thing. This one we put canvas to cover the area of hemisphere only. So area of hemisphere வந்து முதல்ல area of hemisphere எப்படி நம்ம calculate பண்ணோம், area of hemisphere வந்து 3 pi r square, but then you only cover the curved surface area, not the circular base, because it's inside. We only to cover outside only. So minus the circular area, so you akan dapat 2 pi r square. Okay, lepas tu we want to ganti lah. What r we should use? Use the r just now you find out lah, because they tell hence. Hence na என்ன அர்த்தம்? இதெல்லாம் வந்து actually ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு அர்த்தம். hence. Okay, so area is equals to 2 pi r to அப்படியா 10.39 square. So இது எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. 10.39 square darab 2. So saya akan dapat 215.9042. Don't forget you have a pi there. Okay, இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இது மீட்டர் ஸ்கொயர் lah. So இப்போ 1 meter square 15 ringgit. அப்போ how much you need? So you just multiply lah. So cost is equals to 15 ringgit. You multiply 215.9042 pi. So times 15 பண்ணீங்கன்னா you will be getting, நான் வரலையே ஆன்சர், இருங்க. 21 pi போடல, நம்ம அதை கால்குலேட்டர்ல pi போடல. 215.9042 pi multiply 15. Okay. So apa yang saya dapat dekat sini ialah RM 10174.25. இப்படி வருது. ஆனா question பாருங்க நல்லா, dia cakap nearest ringgit tau. Nearest ringgit. So அப்ப நம்ம round off பண்ணோம். Nearest ringgitனா sen இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா RM 10174 ringgit only. Okay, that's all. இது பாருங்க, இது ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி. And இந்த ஆன்சர் ஸ்லைட்லி ஓடி இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, மேபி they use pi different value. 3.142 pi வச்சிருக்கலாம், இல்லை 22/7 pi வச்சிருக்கலாம், அந்த மாதிரி தான். Okay, slight lay off because of the I am using the exact value from the calculator. So don't worry, in the exam there will be a range to accept your answer. Done, sir. Done two. Done, sir. Done three. Okay, next let's move on to the next question. Next வந்து I think I want to do this question because இல்ல பாருங்க percentage இருக்கு. I want to see you can do or not. Okay, question 7. ஐயோ,
Okay, question 7. Okay, நல்லா பாருங்க. இந்த question 7 பாருங்க. L equal to 4t minus t square. X equals to 3 plus 6t. Ada berapa variable dekat sini? If you notice properly, you got 3 variables here. Kalau ada 3 variable, biasanya kita akan buat chain rule question lah. This is definitely chain rule question. Because we have more than 2 variables here. Okay, chain rule lah. Okay. Nampak soalan ni dia tanya, express dl over dx in terms of t. Okay. In terms of t கேக்குறாங்க. Okay, முதல்ல நம்மளுக்கு dl over dx எப்படி கிடைக்கும்னு chain rule உருவாக்கிக்கலாம். Okay. dl over dx எப்படி கிடைக்கும்? Okay, I already teach you so many times how to do the chain rule. dl here, dx here, and the extra variable you put here. Okay, that means we need to find our dl dt and dx dt lah, then terbalikkan. So, what is your dl dt? Okay, kita cuba cari. 4t. So, when you differentiate, it become 4 only. T squared. Dia akan jadi 2t. Okay, 4 minus 2t lah. And we no need to ganti any value because they want in terms of t. Okay lah. அடுத்து dt dx பார்ப்போம். dt dx. dx dt. X தானே வெளியே இருக்கு. So, dx dt. dx dt nya 3 tak boleh differentiate. 60 kalau kita differentiate 6. Okay. So, multiply in lah. So, what do you get? dl dt na ini 4 minus 2t. Multiply. dt dx kena terbalikkan lah sebab kita cari dx dt kan. Okay. Itu taniya parallel lah செஞ்சுக்கணும். So, 1 over 6. So, 4 minus 2t over 6. And take note, we can simplify the expression. Okay. எப்படி simplify பண்றது? நிறைய பேர் இந்த 4, 6, 2 எப்படிலாம் வெட்டுறது அப்படிலாம் கேட்குறீங்க. Tapaya, you factorize the longer expression. 4 minus 2t, you take out 2, 2 minus t over 6. And then, kita simplify dia. 1 and this become 3. So, your final answer should be 2 minus 3 over 2 minus t over 3. And does it tally with our answer? Yes, it does tally with our answer. Okay? Chakkan idu settle பண்ணுங்க. Done, sir. Done one. Done, sir. Done two. Done, sir. Done three. Okay. Right. What you got in between this question? Okay. Okay. Itu madula கேள்வியோட sambungan lah. Sekarang dia bagi dl dx, cari dl dx when the t equal to 4. dl dx just now we find out already, right? So what is dl dx just now we find out? 2 minus t over 3. Now substitute the t equal to 4 lah. Pelik soalan ni. Dia tanya benda yang sangat simple. So, negative 2 over 3 lah. Jawapannya. Okay. It is tally with our answer. Okay. Right. Let's do question B. Dengar betul-betul lah soalan dia. It's still relating to your L and X. Calculate the corresponding percentage rate. Percentage. Okay. இப்போ என்னன்னா திடீர்னு rate of change of L அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? dl over dt percentage கேக்குறாங்க. இந்த percentage மறந்துடுங்க கொஞ்ச நேரம். Okay. Just forget about the percentage. Okay. Right. Calculate the corresponding rate of change of L.
when x equals to 9, if the small change in x is 10%. Okay, dia cakap small change in x. Small change in x is 10%. Oh, okay. Soalan ni susah sikit lah. 4 markah. Okay, small change in x. ஆனா அவங்க 10 சொல்லியிருந்தா பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க? 10% சொல்றாங்க. அப்பனா இந்த question இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கவனமா கவனிக்கணும். If the small change in the x is 10%, னா அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா percentage of small change in x கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் 10%, not small change. Okay, they play with your word. Okay, if the small change is in x is 10%, அப்படின்னா percentageல கொடுத்திருக்காங்கன்னா percentage of small change is 10%. Okay, நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். இப்போ percentage of boys in a classனா நம்ம எப்படி தேடுவோம்? இது நான் போன வாரமும் சொன்னேன் உங்ககிட்ட. ஓகே, percentage of boys in a classனா நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம இருங்க, not responding. Okay, come here. Okay, percentage of boys in a classனா என்ன செய்வோம்? நம்ம வந்து எதை நம்ம பெர்சன்டேஜாக வைக்கிறோம்? பாய்ஸ் தானே. அப்போ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் தான் மேலே இருக்கணும். அண்ட் கீழே வந்து டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ், அதாவது டோட்டலாக இல்லாட்டி ஒரிஜினல் வேல்யூ வைப்போம். ஓகே, டோட்டல் ஆஃப் ஒரிஜினல் வேல்யூ டைம்ஸ் 100%. இதுதான் பெர்சன்டேஜை உருவாக்குற பேசிக். அதே தான் இங்கேயும். என்னது ஸ்மால் சேஞ்ச், பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அப்படின்னா percentage of what? Small change in x. அப்போ small change in x should be your numerator. Denominator should be the original x times 100. உனக்கு 10% கிடைச்சிருக்கணும். ஓகே, ரைட். சரி, எப்படி இது கிடைச்சிருக்கோம்? ஓகே, லெட்ஸ் ஓகே, இந்த 10% நான் யூனிட்டை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் டு அவாய்ட் கன்ஃபியூஷன். ஓகே, ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியலன்னு வச்சுப்போம். we don't know, let it be. ஒரிஜினல் x எவ்வளோ அவங்க கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. when x equals to 9 times 100 equals to 10. இப்போ என்னால் வந்து ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் x வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் x இப்போ எவ்வளோ வருதுன்னா 10 times 9 divide by 100. ஸோ ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் x வந்து எவ்வளோ? 90/100 which is 0.9 வருது. ஓகே, ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஸ்மால் சேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, ரைட். இப்போ கொஸ்டின் வந்து அவங்க பெர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கேட்குறாங்க. பொதுவாக கொரஸ்பாண்டிங் சேஞ்ச் தான் கேட்பாங்க. இது பயங்கரமாக இருக்குது. ஓகே, பரவாயில்ல. சேஞ்ச் ஆஃப் எல் கேட்குறாங்க. எல் எங்கே இருக்குது? ஓ யா, இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு அவர் ப்ரீவியஸ் பார்ட், ரைட். நானும் முழிக்கிறேன், எங்கடா எல் காணோன்ட்டு தெரியுது. ஓகே, ஸோ rate of change of L. Okay, இப்போ நம்ம வந்து dl dt ya. Tapi dekat sini kita ada dl dx. Rate of change of L. Okay. Kadar perubahan dalam L yang sepadan. Okay. Englishல வந்து தப்பா இருக்கு அந்த question கொஞ்சம். அதான். Okay. Hitungkan peratusan kadar perubahan dalam L. So change in L lah. ஓகே, எல்லுக்கு வந்து ஏதாவது ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே, கொடுத்துருக்காங்க. எல் இஸ் திஸ். இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் டேர்ம்ஸ்க்கு மாற்றணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல் வந்து ஈக்குவல்ஸ் டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சாரி, எல் இது வந்து வேலை கூட தான் கைஸ். ஓகே, சாரி, இது வேலை கூட தான். 4t - t². ஓகே, இப்போ என்ன பிரச்சனை தெரியுமா எனக்கு? இப்போ நான் ஏன் இவ்வளோ யோசிக்கிறேன் தெரியுமா? நம்ம வந்து ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் எக்ஸு, அப்புறம் சேஞ்ச் இன் எல்லு. அப்படின்னா நம்ம எல்லையும் எக்ஸையும் தான் கனெக்ட் பண்ணி ஈக்குவேஷனை செய்யணும். ஆனால் நம்ம எல் கூட யார் இருக்கா? தீ இருக்கு, தெரியுதா? தீ இருக்கு. அப்போ நம்ம அதை கொஞ்சம் மாற்றணும்ல. ஓகே, இது ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுப்போம். அதே மாதிரி எக்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கான்? எக்ஸ் வந்து 3 + 60. 3 + 60. Okay, try to express L in terms of x. அதுதான் எனக்கு வேணும். ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணலான்னா, ஃப்ரம் டு, நீங்கள் எக்ஸாமில் இந்த அளவுக்கு யோசிக்க முடியணும். ஓகே,
So x minus 3 over 6 பண்ணீங்கன்னா t கிடைச்சிரும். Do you agree? Equation number 2 பாருங்க. Equation number 2. இதுல t சப்ஜெக்ட் ஆக்குங்க. ஒன்னா மாத்திக்கிட்டு இருக்காதீங்க, கண்ணிலே டக்குன்னு மாத்துங்க. So x minus 3 over 6 equals to t வருது. ஓகே, இப்போ இது equation 3 வச்சுக்கிங்களேன். So substitute number 3 into 1. Sorry, into 1. அப்போ L is equals to 4 x minus 3 over 6 minus x minus 3 over 6 order square. Kerja panjang nih. So, what do you get here? 4x minus 12. Right, 4x minus 12 over 6. I put it in a separate fraction. Minus, I put a bracket. ஏன்னா மைனஸ் போட்டிருக்காங்க, நம்ம bracket போட்டே ஆகணும். We are going to do something here. So x minus 3 நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா x square, I think I make it single fraction better here. Okay, I make it single fraction 6. X square minus, okay, in the 2, in the 3, in the x மூணு டாரா பண்ணா 6x plus 9 over 6ன்னு போட்டுறாதீங்க, அதையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும், 36. Okay, right, we need to simplify this. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது பிச்சான்னு பாருங்க. பிச்சான்னா நம்ம வந்து make sure our denominator is the same lah. So here is 36, so I multiply the whole thing with 6 again. So I'm getting 24x minus 6 kali 4, 6 kali 2, 12, 72 minus x square, minus become 6x, plus minus become minus 9 over 36. So இது நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா negative x square, 24x plus x should be 30x, minus 72 minus 9 is minus 81 over 36. Okay, wait, let me check. Seems very odd. I never solved something like this. Okay, நீங்க அந்த small change part வந்து நீங்க எழுதி வச்சுக்கலாம். Meanwhile, this one is true. இது definitely you got mark. Let me check my calculation again. 4x minus 3 minus t square. 4x minus 12 over 6. X square minus 6x plus 9 over 6. Okay, 36. Okay, right. Okay, right. I'm in the GM. Oh, okay, Sanjana is here. Oh, okay, I didn't notice. I have mic problem. Okay, all right. Okay, wait. Let me handle this question first. Wait. 20 talk like minus x square minus 36. Okay. Right. So we want to differentiate this. Very odd, this differentiation. Okay, never mind lah. I differentiate. So dl, so L kita dia jadi macam mana? L-nya menjadi negative x square over 36 plus 30x over 36. Kita boleh simplify into 5x over 6 minus 81 over 36 is what? 9 over 4 lah. Okay, I getting something like this. Okay, now up to here I hope you all can understand.
Okay, now இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். dl dx kita apa dia? So negative x square, so negative 2x over 36 வரும் plus 5 over 6. That's all we get. Because negative 9 over 4 kita tak boleh simplify. And then substitute x equals to 9 because you have x equals to 9. So dl dx is equals to negative 2 times 9 divided by 36 plus 5 over 6. So I'm getting 1 over 3 lah. Okay. So saya baru dapat dl dx after so many things. Okay, இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்தது? Okay. soalan tanya apa? Rate of change of L Okay, அதாவது small change in L மத எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so now you see dl over dx is actually equal to delta L over delta x. கரெக்டா? So இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? நம்மளுக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா டெல்டா எல் மத தெரியணும். டெல்டா எல் எவ்வளோ மாறி இருக்குன்ட்டு. ஏன்னா பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் எல் தான் கேட்குறாங்க. ஸ்மால் சேஞ்ச்னா டெல்டான்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ dl dx multiply delta x. dl dx we know 1 over 3. delta x is 0.9. எங்க பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? ஓகே, let me show you. So this is your dl dx which is 1 over 3. This is your delta x. Okay, right. So what I'm getting here, I'm getting here 3 over 10 கிடைக்குது. ஆனா கொஸ்டின் ஆனா ஆன்சர் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் தெரியுமா? நம்ம பெர்சன்டேஜ்க்கு ஒன்றும் மாற்றல. ஓகே, பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் எல் எப்படி அதோட ஃபார்முலா வரும்? ஸோ டெல்டா எல் ஓவர் எல் டைம்ஸ் 100% lah. So what is your delta L? 3 over 10. What is your L? ஐயோ, அதை வேற தெரியணுமா? L வந்து பாருங்க, இதான் L. Okay, this L you go and substitute with x equals to 9 lah. Okay, x equals to 9 ganti பண்ணி பாருங்க. So negative 9 square over 36. Don't just wait for my answer, please. 5 times 9 over 6 minus 9 over 4. So இது வந்து எனக்கு 3 கிடைக்குது. When I substitute all the x with 3 times 100. So இது பண்ணா எவ்வளவு வருது? 3 divide 10 over 3 times 100. இது நான் பண்ணா எனக்கு 10% தான் கிடைக்குது. I'm not getting 11.11. Percentage rate of change of L. Rate of change of L, maybe I divide 1 over 3. No. Okay, never mind. Copy first the answer. I will see where is my error. Okay, so this is how your answer should look like. But why they get 11.11? Answer tally ஆகல. Okay, never mind. Copy first. I will see where I can I make. Okay, calculate the Okay. Calculate the corresponding percentage rate of change of L தான் சொல்லியிருக்காங்க, தவிர small change சொல்லல. ஓகே, அப்பனா நான் அதை மேபி அதை ஸ்மால் சேஞ்ச்னு மாற்றி படிச்சிருக்கேன். ஓகே, maybe I try this. Okay, why not we finding L new? L new is L original campur delta L, right? Okay, L original when I ganti with
9, I'm getting 3. And then change in L is 3 over 10. So இது நம்ம செஞ்சோம்னா 3.3 கிடைக்கும். Okay, percentage of change in L. Okay, அப்ப change in L. Small change in L வேற, change in L வேற. Change in L என்னது? L new minus the L original. So 3.3 minus the original 3 divided by, okay, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க அதோட ஃபார்முலா. Small change L new minus L original divided by L original times 100. So L new is 3.3 minus L original is 3 over 3. அதே தான் வருது, ஆன்சர் அதே தான் வருது. 3.3 minus 3 over 3 times 100. 10% saja, dia sama saja soalan dia. Okay, அதே 10% தான் வருது. So I think maybe the answer is not correct. Okay, so just இதை கேரி ஆன் பண்ணுங்க. அவங்களோட ஆன்சர் எப்ப நம்மளுக்கு வரும்னா வந்து வரவே இல்லையா, இல்ல வரல. Okay, this is my answer lah. When one to try to find the DL dx, sir used the substitution method, right? Yes. Why sir didn't use the DL dx in the first question? அதுதான் ஏன் கீழே செஞ்சேன் மதர். செகண்ட் இது நான் அப்படியும் செய்யலாம், இப்படியும் செய்யலாம். Okay, another method to do this DL dx இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம செய்யறதுக்கு பதிலா அவங்க x equal to 9 கொடுத்துருந்தாங்களே, அந்த 9 எடுத்து நம்ம இங்க கந்தி பண்ணி ரெஸ்பெக்டிவ் t கிடைச்சோன்னே அந்த t எடுத்து நம்ம கந்தி பண்ணிட்டோம்னா then we will get, it will leading up to the same answer only. It's just that இது வந்து கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கு, அவ்வளவுதான். Okay? Yes sir. Alright. So நான் என்ன சொன்னேன்னா, okay, for those who cannot understand, okay, yes, actually நானும் அது யோசிச்சிருக்கணும். DL dx நம்மளுக்கு வேணும், ஆனா நம்ம கிட்ட DL dt வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, DL dt kita tadi berapa? DL dt kita 4 minus 2t over 6. இதை நான் எப்படி DL dx மாற்றணும்னு நம்ம யோசிக்கணும். ஓகே, வெரி சிம்பிள். இப்போ அவங்க x ஈக்குவல்ஸ் டு 9 கொடுத்துட்டாங்க, ரைட்டா? அண்ட் x இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல்ஸ் டு 3 minus 6t. அவங்க தான் x ஈக்குவல் டு 9 கொடுத்துருக்காங்களே, இங்கே கந்தி பண்ணுங்க. x 9 இருக்கும் போது t என்ன வருதுன்னு பாருங்க. ஸோ 9 minus 3 divided by negative 6. 3 minus 6t தானே, 3 plus 6t, sorry guys, 3 plus 6t. ஸோ இதை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா 9 minus 3 over 6 equals to t, t equals to 1 வரும். இந்த 1 எடுத்து இதில் கந்தி பண்ணுங்க. ஸோ 4 minus 2 over 6 எவ்வளோ வருது? 2 over 6, அதே 1 over 3 கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடும். ஓகேயா, இவ்வளோ தான் மெத்தட். ஸோ அதே 1 over 3 தான் இங்கே. ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் நீங்கள் எக்ஸ் உள்ள t கந்தி பண்ணாலும் t உள்ள எக்ஸ் கந்தி பண்ணாலும், ஓகே, இட் வில் லீட் அப் டு த சேம் ஆன்சர். So I even do the approximation all and do, I am still getting 10%. No change in that. Okay. Go on to the next question. Okay. நான் சொன்னல அந்த ரேட் கேள்வி வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் மாடியூலில் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாம் கொஸ்டின் will be really tough. Okay. Just now one is a sample. Okay. ரைட், 8வது கேள்வி. பொதுவாக இந்த மாதிரி கேள்விலாம் பேப்பர் 1ல வராது, பேப்பர் 2ல தான் வரும் பொதுவால. ஓகே, பேப்பர் 1 குவைட் டைரக்டாக தான் வரும், பேப்பர் 2ல தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் மாதிரி வரும். ஓகே, நவ் இந்த கேள்வி பாருங்க. இந்த கேள்வி டயக்ராம் 5 ஷோ an iron container with a closed top. ஓகே, மேலே வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ், அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும். சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேள்வியாக இருந்துச்சுன்னா
மேலே உள்ள சர்க்கிளை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண தேவையில்லை, நம்மளுக்கு தெரியும். So with a closed top in a cylindrical shape, given the radius of the container is r and the height of the container is h. Sorry, height of the water, not height of the container. Height of the water is the h. Okay, now இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, given that, ஓகே அவங்க என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்களோ நான் முதல்ல லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுறேன் பாருங்க. given that the volume of the water, okay, volume of the water சொல்லியிருக்காங்க, volume of water is equals to 175 pi ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, and h வந்து 7. okay, when the container is soaked in cool water, ஐசஜூல போட்டோன்னே என்ன ஆகுதுன்னா, height of the water show a small increase in p. okay, must read the question carefully. height of the water na வந்து h shows a small increase na small change, அப்ப delta h in p centimeter. okay, அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா delta h வந்து is equals to p. அவங்க 7ல இருந்து p வேல்யூக்கு மாறுதுன்னு சொல்லவே இல்லை. ஓகேயா, ஸோ அவங்க இன்க்ரீஸ் டு பிசிஎம் அப்படி சொல்ல, இன்க்ரீஸ் இன் பிசிஎம். ஆக்சுவலி வந்து இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இன்க்ரீஸ் பாய் பாய்ச்சிருக்கணும், அவங்க இன் பாய்க்க கூடாது. ஓகேயா, இன்க்ரீஸ் பாய் சொல்லியிருக்கணும். ஸோ மலாயில் வந்து கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ banyak பிசிஎம். ஓகே, நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க, இன்க்ரீஸ் டு பிசிஎம்க்கும் இன்க்ரீஸ் பாய் என்னது பிசிஎம்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இன்க்ரீஸ் டு பிசிஎம்னா அப்படின்னா 7லேருந்து பிக்கு மாறுது. அப்போ இதோட டெல்டா ஹெச் வந்து எப்படி வரும்னா p - 7 வரும். இன்க்ரீஸ் பாய் பிசிஎம்னா த டெல்டா ஹெச் இட் செல்ஃப் ஈக்குவல் டு 7. டேக் நோட், இங்கிலீஷ்ல வந்து நீங்க கரெக்டா இருக்கணும். itu faham you baca dalam bahasa Melayu? Yes. இப்ப இப்ப 2 மார்க் இருக்கு. இப்போ உன்ட்ட 2 மார்க் இருக்கு, 2% இருக்கு. இப்ப இது 5% மாறுதுன்னா you will tell to increase to 5%. கரெக்டா? இல்லாட்டியும் the 2% increase by 3%. இந்த 2% விட்டுருங்க. percentage increase to 5% அப்படின்னா இதுதான் அர்த்தம். புரியுதா? increase by 3% ஏற்கனவே 2% இருந்துச்சு, இப்ப increase by எவ்வளவு ஏறி இருக்குன்னா இன்னொரு 3% ஏறி இருக்கு, அப்படின்னா 5%. புரியுதாயா? புரியுதா? அதான் வித்தியாசம் இன்க்ரீஸ் டூக்கும் இன்க்ரீஸ் பாய்க்கும். ஓகேயா, அது கிளியரா புரிஞ்சுக்கிங்க. ஓகே, நவ் டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பி. வேற என்னது? ஓகே, எங்க விட்டேன்? ஓகே, அப்புறம் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர்லாம் கொடுத்துருக்கானுங்க பாய் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ன்ட்டு. ஆனா கொஸ்டின் பாருங்களேன், அவங்க டெல்டா ஹெச் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் வந்து ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் ரேடியஸ் டெல்டா ஆர் கேட்குறாங்க. Question ini sebenarnya boleh membuatkan pelajar terfikir-fikir apa yang saya kena buat, where to start. ஆனா ஏன் இந்த கொஸ்டின் ஒரு மாதிரியா இருக்கு? நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னா, நல்லா பாருங்க, நம்ம எப்பவுமே வால்யூம் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம டிவிடிஆர் தான் எடுப்போம், கரெக்டா? அப்ப டெல்டா வி டெல்டா ஆர் தான் வரும் நார்மலா நம்ம கேள்வி செய்யும் போது. ஆனா இப்ப கொஸ்டின் பாருங்க, டெல்டா ஹெச்சும் டெல்டா ஆரையும் ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க, கரெக்டா? அப்ப நம்ம இதை வேற மாதிரி தான் டீல் பண்ணணும். வால்யூமை எடுக்கக்கூடாது, அதாவது வால்யூமை வச்சு நம்ம டிவிடிஆர் செய்யக்கூடாது. ஓகே, வாட் எல்ஸ் வி கேன் டூ? ஓகே, ஸோ முதல்ல நீங்க அதை ரியலைஸ் பண்ணிடணும். ஏன்னா டெல்டா ஹெச் கொடுத்துட்டு டெல்டா ஆர் கேட்குறாங்க. அவங்க பாருங்க, ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் கேட்குறாங்கன்னா இது சம்பந்தப்பட்ட ஈக்குவேஷன் தான் எனக்கு வேணும். ஐதர் டிஹெச் டிஆர் கொடு, இல்லாட்டியும் டிஆர் டிஹெச் கொடு, ஐதர் ஒன். வால்யூம் இதுல வரல, புரியுதா உங்களுக்கு? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நீட் டு ரியலைஸ். ஓகே, நவ் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் ரேடியஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பி வேற சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, the only clue was given to us is 175 and 7 cm, right? We use this. Volume of water is equals to
pi r square h. Volume of water is given 175 pi. Pi r square நம்மளுக்கு தெரியல, height வந்து 7 நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. ஓகேயா கைஸ்? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், இப்ப பாய் பாய் வெட்டிடலாம். ஏன்னா ரெண்டு சைட்ல எங்க கொண்டு வந்தாலும் 0 ஆயிரும். அப்ப மிச்சம் என்ன இருக்கு, 175 divide by 7 equals to r square வரும். What is your r? r square is equals to 25 னு வருது. அப்ப r is equals to 5 cm. சரி, நம்ம கிட்ட r ஒரிஜினல் r தெரிஞ்சிருச்சு. புரியுதா உங்களுக்கு? r ஒரிஜினல் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப क्वेश्चन வந்து டெல்டா r கேக்குறாங்களா? ஓகே. அப்படினா நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? ஓகே. சோ இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, r ஒரிஜினல் தெரிஞ்சிருச்சு 5. நம்ம கிட்ட வந்து நியூ r என்னன்னு தெரியல. தெரிஞ்சிருந்தா இப்ப உடனே நம்ம டெல்டா r கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஓகே. இப்ப வேற வழி இல்ல, அந்த டெல்டா ஹெச்சையும் அந்த டெல்டா ஆரையும் கனெக்ட் பண்ணணும். So what I can do here is, okay, again we create the same equation. Volume is equals to pi r square h. கரெக்டா? இதுல h சப்ஜெக்ட் ஆக்கிருங்க. h is equals to v over pi r square. And remember your volume is 175 pi. அதை கந்தி பண்றோம். pi r square. இந்த இடத்துல 5 கந்தி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஏன் நம்ம 5 கந்தி பண்ண கூடாதுன்னா, I need an equation that relate h and r, as I told you previously. So pi pi வெட்டிருங்க. So h is equals to 175 over r square. See, I get an equation ready. I also can write this equation as r negative 2. Okay, equation கிடைச்சிச்சுனா it's a good thing ready. Okay, now okay, now I get the equation ready guys. Okay, இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா அதை வச்சு dh dr செய்யலாம். dh dr is equals to negative 2 மின்னுக்கு போய் டாரா பண்ணா negative 350 r negative 1 வரும். So negative 350 over r நம்ம simplify பண்ணிடலாம். அப்புறம் guys, இந்த r வந்து எப்ப நடக்கும், when substitute r equal to 5. மறந்துடாதீங்க. ஓகேயா? sorry, negative 2 நம்ம minus 1 பண்ணா minus 3. Side differentiate this wrongly. So r cube. So dh dr எவ்வளவு வருதுன்னா negative 350 over 5 cube. So இது எவ்வளவு வருதுன்னா I'm getting negative 14 over 5. Okay, அப்படியே இருக்கட்டும். Okay, now let's sum up everything. What was the question? Question was asking small change in r. Okay, so dh over dr. இப்ப நான் இங்க dh dr செய்யறேன். சில பேர் வந்து r வந்து சப்ஜெக்ட் ஆக்கணும்னு நினைப்பீங்க. ஆனா r கிட்ட தான் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, அதனால அதை செய்யாதீங்க. hs சப்ஜெக்ட் ஆக்குங்க. ஓகே, dh dr வந்து is equal to delta h over delta r. இதான் small changeல. sekarang delta r தான் அவங்க கேக்குறாங்க. That was the question, right? So dh over dr multiply delta h. Kamu akan dapat delta r. So where is your dh dr? Here. dh dr is negative 14 over 5. Where is your delta h? Delta h வந்து given in the question ready, right? Increase by p centimeter. So delta r is equals to negative 14 over 5 multiply delta h was p. But then our answer is terbalik pula. Pasal oh, okay. Silly mistake. I rearranged the equation wrongly. Here. Okay. Kita nak cari delta r. Delta r தான் தேட போறோம். அப்பனா இது இங்க வரணும். Okay. So delta h multiply ஏன்னா இது bahagi dh over dr, nanti dia akan jadi dr over dh equal to delta h, delta r.
Okay, please arrange the equation lah. Takkan ini saya nak tunjuk kamu. Okay, delta H வந்து எவ்வளோ மத P. dRdh kena terbalikkan. Negatif 5/14. So, jawapannya adalah negatif 5/14 P. This is tally with our answer. Negative 5P/14. Betul lah. But really confusing question lah இது. Okay. B serious sir. B என்னது? The percentage of small change in radius and then describe the percentage. Okay. நம்ம தான் டெல்டா ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டோமே. ஓகே, நல்லா பாருங்க. மத மாதிரி தான் இதுல ஸ்மால் சேஞ்ச்ன்ற வார்த்தையை பாய்ச்சிருக்காங்க. டெல்டா இன் ரேடியஸ் டெல்டா ஆர் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் ஆர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு தான் இதோட ஃபார்முலா தயாரிக்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல. percentage of small change in r na எப்படி நம்ம தயாரிக்கணும்? First percentage of what? Delta r. So put delta r here. The r original should be here times 100% lah. So delta r வந்து எவ்வளவு வந்துச்சு? Delta r was negative 5/14 p. ஐயோ சரி, negative 5p/14 divide. நான் டிவைட்னு எழுதுறேன், அப்பதான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். R ஒரிஜினல் R வந்து பாருங்க 5. அப்புறம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? டாரப் 100 lagi. Ayo. Okay. Okay, kita cuba buat yang ni. Negative 5p/14 divide 5 வந்து dia akan tukar jadi, இப்ப divide 5/1 தானே, dia akan jadi times 1/5 lah. Times 1/5, lepas tu times 100 lagi. So, berapa kamu akan dapat? So, actually 5 நீங்க வெட்டிடலாம். Okay, mana dia? Okay, இந்த 5 வெட்டிடலாம். So, உங்ககிட்ட என்ன இருக்கும்? இங்க மேல வந்து negative 100p/14. Okay, இதை வந்து simplify into negative 50/7 P percentage. Okay, description எப்படி இதை நம்ம describe பண்ணலாம்? Okay, நீங்க பாருங்க இதை எப்படி describe பண்ணோம்னா, the negative tell us it is decreasing, correct not? So the percentage of radius decrease by negative 50/7 வந்து நீங்க இது percentage கூட decrease சொல்லிட்டோம்ல, அதனால நெகட்டிவ் போடக்கூடாது. describe-னா just describe lah. negative 2 kita letak decrease by 50/7 னா எவ்வளோ? 7.143p. Okay, 7 percentage. Okay, this is how you describe the percentage. இதெல்லாம் பாருங்க, describe the percentageலாம் கேட்குறாங்க. Sir, Okay, yes. must put percentage at the back, sir. Not in front already put. அது வந்து நான் இது பெர்சன்டேஜ்ன்ற அந்த வார்த்தையை கட்டி பண்ண போட்டாங்கயா. Okay, sir. ஆக்சுவலி நீ சொல்றது லாஜிக் தான். ஆக்சுவலி தப்பாயா போ. ஓகே, லாஜிக் juga. ஓகே, முடிச்சிட்டீங்களா? சொல்லுங்க, அடுத்த கேள்வி போலாம். Done, sir. Done 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. Okay. நான் கொடுத்த அந்த 20 கேள்வி பேப்பர் 1, 20 கேள்வி பேப்பர் 2 நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டாவது முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் கொஸ்டின் எப்படி வந்தாலும் உங்களால செய்ய முடியும். ஓகே, அது வந்து ஃபார் ஷுர். லாஸ்ட் டைம் வந்து அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ல 2 ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த 40 கேள்வியும் முடிச்சாங்க. ஓகே, இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூலா. நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க தான் முடியும், செய்யறது உங்க வேலை. ஓகே, ரைட்.
இந்த மாதிரி கேள்வி தான் I find out student mostly have problem lah. Okay, அதான் அந்த proof the formula maximum minimum ப்ராப்ளமோ இந்த ரேட் சேஞ்ச் ப்ராப்ளமோ தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்னால செய்ய முடிய மாட்டுது. ஓகே, tapalah. Okay, jom kita buat soalan ni paper 2. Okay, சொல்லிடுறேன், இது paper 2 question 2. திடீர்னு ஏன் இவ்வளோ டார்க்கா வருது? Okay, right. Okay, let's start. Diagram 2 இங்க இருந்துச்சு. Diagram 4 show a closed cuboid. தெரியுதா? எல்லாமே closed அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க டைரக்டா. A square base x. Okay, x இருக்கு and the height is h. And அந்த right pyramid அடுத்தது பாருங்க, right pyramidனா நேரா நிக்கிற ஒரு pyramid with a square base. அங்கேயும் square baseன்னு சொல்லிட்டாங்க. and அதுக்கும் வந்து height வந்து h தான் சொல்றாங்க. and they even give you the volume of the right pyramid 1/3 times base area times height. சரி, என்னவா இப்ப அவங்க பாருங்க, சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு விஷயம் கொடுக்குறாங்கன்னா இதுல இருந்து நம்ம ஒரு வேரியபிளை நம்ம டேக் அவுட் பண்ணணும். see, given the total surface area of the cuboid is 96 centimeter square, show that the sum of the volume of cuboid and volume of right pyramid ரெண்டு வால்யூமையும் தம்பா பண்ணா இது வரும்னு நம்ம காட்டணும். சரி, அப்ப மொதல் விஷயம், இந்த மாதிரி கேள்வி வந்துச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு புரியலனாலும் இதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்கிங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பொதுவா ப்ரூவிங் ஃபார்முலா பண்ணும்போது the first step you need to do, identify which variable is eliminated here. வால்யூம் இருக்கு, x இருக்கு, h இல்ல. அப்ப h வந்து அவங்க வெட்டி விட்டுட்டாங்க, ரைட்டா? அப்ப நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், அந்த h வச்சு ஒரு ஃபார்முலாவை தயாரிக்கணும். அவங்க வால்யூமை பத்தி தானே பேசுறாங்க, அது வால்யூம். அப்ப நம்ம தயாரிக்க போற ஃபார்முலா not from volume, so it is from surface area. surface area of cuboid பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க. ஓகே, surface area of cuboid kita kena tahu lah. ஓகே, நல்லா பாருங்க, இது x times x சென்டிமீட்டர், ஏன்னா ஸ்கொயர் பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அப்ப இந்த குபாய்ட், இப்போ இங்க குபாய்ட்டோட ஃபார்முலா தயாரிக்கிறதுக்கே நீங்க ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்படுவீங்க பாருங்க. அப்படி உங்களால கிரியேட்டிவா யோசிக்க முடியல, கஷ்டம். ஓகே, ஏரியா பாருங்க, வெரி சிம்பிள் ஆக்சுவலி. நீங்க பாருங்க, குபாய்ட்க்கு வந்து எத்தனை முகம் இருக்கும்? 6 முகம் இருக்கும், 6 ஃபேஸஸ், ரைட்? அதுல x மல்டிப்ளை பை h இருக்குல்ல, அது வந்து இந்த 2 மட்டும் தான் வரும். 1 2, ஆமாவா? இது 2 மட்டும் தான் x மல்டிப்ளை பை h வரும். அப்புறம் அப்பனா என்ன அர்த்தம்? x மல்டிப்ளை பை h வந்து 2 முகம் வருது, மிச்சம் 4 முகம் x மல்டிப்ளை பை x தான் வரும். நீங்க பாருங்க, x x, அப்ப மேலேயும் x x. இல்ல சாரி, h வந்து ஹைட்டா இருக்கா? ஓகே, இருங்க மறுபடியும் பார்க்கலாம். ஓகே, x and x வந்து இந்த சைட்ல இருக்கு, இது x ஸ்கொயர், ரைட்டா? இது வந்து நான் பாகியன் பவா சொல்றேன். இங்கேயும் x and x இருக்கு, ரைட்டா? ஓகே, ஸோ அப்ப 2 முகம் தான் வந்து x ஸ்கொயர், மற்றது எல்லாமே பாருங்க h and x. ஓகே, இது hx, இதுவும் hx, இதுவும் hx, இந்த மின்னுக்கு பகுதியும் hx. ஸோ 4 times hx. Siapa tak faham yang ni? Mic on பண்ணிட்டாக்குன்னு சொல்லிருங்க. ஓகே, maksudnya semua orang faham? ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க, இட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் ஆஸ்க் த கொஸ்டின். எப்படி 4 முகம் இருக்குல்ல ஐயா, மொத்தம் குபாய்க்கு எத்தனை முகம்? 6 முகம்ல. ஓகே ஓகே, ஏன்னா அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏரியா வந்து இது 2 மட்டும் தானே இருக்கும். அப்ப மொத்தம் 4ம் hx ஏரியா தான். இந்த சைடு, இந்த சைடு, இந்த மின்னுக்கு பின்னாடி. ஓகேயா? ஸோ இதெல்லாம் மொத்தமா சேர்த்தா 4hx. அதான் சொல்றேன், நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த ஃபார்முலாவை தயாரிக்கிறதுக்கே அவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம். ஓகேயா?
அதனால தான் நாங்கள் நிறையா எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஓகே, இது வந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்க? 96 சொல்கிறாங்க. ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? மேக் த ஹெச் as த சப்ஜெக்ட். ஓகே, எப்படி செய்யலாம் இதை? முதல்ல நீங்கள் பாருங்கள், ஹெச் இது பண்ணணுமா? ஓகே, தப்பால 4hx is equals to 96 minus 2x square வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் h is equals to 96 minus 2x square over 4x. 4யும் கீழே கொண்டு வந்துரு, xயும் கீழே கொண்டு வந்துரு. ஸோ இதான் உன்னோட ஈக்குவேஷன். ஓகேயா? அப்புறமா h வந்தால் இதை வச்சு தான் நீ கன்டி பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம வால்யூம் பார்ப்போம். வால்யூம் ஆஃப் குபாய்ட்டையும் வால்யூம் ஆஃப் பிரமிட்டையும் சம்போ பண்ணணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? சி ப்ளஸ் பின்னு எழுதிடுறேன். ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. வால்யூம் ஆஃப் குபாய்ட் ப்ளஸ் பிரமிட் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு நான் இப்படி எழுதிட்டு போயிடலாம். இருங்க. வால்யூம் ஆஃப் குபாய்ட் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் பிரமிட். ஓகே, வால்யூமுக்கு வந்து வெரி சிம்பிள். சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் கஷ்டமாக இருக்கும் guys. வால்யூமில் சொன்னாங்க. வால்யூம் வந்து என்ன அர்த்தம்? லெங்க்த்து, வித்து, ஹைட்டு. லெங்க்த்தும் வித்தும் எக்ஸ் ஸ்கொயர், ஹைட் வந்து ஹெச், ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் பிரமிட் 1/3 பேஸ் ஏரியாடி அப்படியா எக்ஸ் மல்டிப்ளை பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் தென் ஹைட். ஸோ இது நான் என்ன பண்ணுறேன்? அந்த எக்ஸ் வந்து மல்டிப்ளையை வந்து நான் பக்கத்துலேயே எழுதுகிறேன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹெச். இதுதான் உன்னோட வால்யூம். சரி, அப்போ இது பாருங்களேன், ரெண்டுமே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹெச் தானே. அப்போ இது வந்து நம்ம கபோங் பண்ணலாம். சேம் டேர்ம் ரைட். 1x square h plus 1/3 x square h is எவ்வளோ வரும்? இது 4/3 வரும். ரைட்? ஓகே. ஐயோ, இது காணாக்க முடியல. சரி, பரவாயில்லைங்க. அப்போ இது x square h plus 1/3 x square h, you get 4/3 x square h. Okay, now substitute h with 96 minus 2x square over 4x. இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கலாமே, பரவாயில்ல. இப்போ பண்ணுவோம் மொத்தமாக, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணலன்னா பிரச்சனை இல்லை. கடைசி ஆன்சரை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதுமானது. ஹெச் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? 96 minus 2x square over 4x. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுல தான் இப்போ பெரிய வேலை இருக்குது. ஓகே, கீழே மேலே வந்து 4x square, கீழே வந்து நீங்கள் பாருங்கள், இந்த 3யும் இந்த 4xையும் நான் டேராப் பண்ணிடுறேன். 12x. ஓகே, ஐ சேஞ்ச் த ஃபார்ம் லைக் திஸ், ஃப்ரெண்ட்லியர் லிட்டில் பிட். ஓகே, கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாற்றிடுவோம். ஓகே, ஓகே, ரைட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பாருங்கள், அந்த 4யும் 12யும் இப்போ நம்ம இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சதுனால என்னால் சொன்னாங்க பார்க்க முடியும் எதை வெட்டலான்ட்டு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த எக்ஸை ஃபுல்லாக வெட்டலாம். இந்த எக்ஸில் 1 இருக்கும். ரைட்டா? இந்த 4 ஃபுல்லாக வெட்டலாம். இதில் 3 இருக்கும். அப்போ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 96 minus 2x square over 3. இப்போ தனித்தனியாக பிரிங்க. வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 96/3 minus 2/3 x square. அப்போ வால்யூம் வந்து 96 divided by 3 எவ்வளோ வருது? வருது. 32 minus 2/3 x square. This is what they want, right? Here, shown. ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது நடுவில் மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வராதுல. ஓகே, குயிக்காக இதை முடிச்சிருங்க. 32x. ஓகே, எக்ஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு? ஓ, இந்த எக்ஸ் மறந்துட்டோம். இங்கே இருக்க ஒரு எக்ஸ். I missed out this x. And அது வந்து x cube இருக்கணும்ல. ஓகே, ரைட். குட் கேட்ச். ஓகே, வெயிட்.
Okay, so 96x இது x cube மாறிடும் ஏன்னா x squared darab x cube so dia akan jadi x cube and this one is 32x. Okay, okay, done one, Done, sir. done two, Done, sir. done three. Okay, சரி அதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. அப்புறம் as usual இது மேக்ஸிமம் மினிமம் ப்ராப்ளம். நான் அதான் சொல்வேன், இந்த ஏரியா வால்யூமை வச்சு உங்களால கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா டோன்ட் வரி, ஜஸ்ட் கீப் த A part 1, கண்டினியூ வித் A part 2. ஓகே, நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேணாம். நீங்க இந்த ஏரியா வால்யூம் வந்து நார்மல் மேத்ஸ் தான் ஆக்சுவலி, புரியுதா? இது அட்மேட்ஸ் கூட கிடையாது. ஏன் சொல்லுங்க, இங்க நம்ம எதுவுமே டிஃபரன்சியேஷன் பயன்படுத்தல, நம்ம எங்கேயுமே இங்க டிஃபரன்சியேஷன் பயன்படுத்தல. ஏரியாவும் வால்யூமையும் சும்மா கம்பைன் பண்ணி கேட்குறாங்க. கணக்குக்கு உங்களோட ஃபார்ம் 2 மேத்ஸ் இது. ஓகே, கணக்குக்கு இது வந்து ஃபார்ம் 2 மேத்ஸ் இது. பரவாயில்ல, சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அது வரலன்னு விட்டுருங்க, அதை வச்சு அடுத்த கேள்வி செஞ்சிருங்க. அதான் உனக்கு தெரியுமா வீணா இதுன்ட்டு, அதை வச்சு அடுத்த கேள்வி செஞ்சிடலாம். சரி, இப்போ பாருங்க, ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வென் வி இஸ் மேக்ஸிமம். ஓகே ரைட், இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபேவரட்ல. ஸோ வென் வி இஸ் மேக்ஸிமம் dv dx equals to 0. So find the dv dx dulu. அதுக்கு முன்னாடி what is your volume just now? 32x. So அதை differentiate பண்ணா 32 வரும், right? அப்புறம் 2 over 3 x cube. அப்ப 2 over 3 times 3 பண்ணா 3 வெட்டிக்கும், kita akan ada 2 x power 2. Okay, இது equals to 0. Okay, let's find out what is the value of x. So 32 is equals to 2x square. இல்ல வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி கொண்டு போகிறது ரொம்ப ஆபத்து. ஏன்னா இது குவாட்ராட்டிக், கன்னாடா டூவோ ஜவாப்பான 2x ஸ்கொயர் அந்த சைடில் கொண்டு போனால் and then minus 32 equals to 0. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே டிவைட் 2 பண்ணேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 16 வரும், ஈக்குவல்ஸ் டு 0. எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 16 நான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணேன்னா எக்ஸ் 16 வந்து 4 times 4, 1 positive 1 negative. So x plus 4 equal to 0, x equals to negative 4. X minus 4 equal to 0, so x equals to 4. X minus 4 வந்து rejected. Why we reject x negative 4? Because it's not a Cartesian plane question, but it's a length question. Length cannot be negative. Therefore, we choose x equal to 4. And find the maximum value of v. Okay, v max. எப்படி வரும்னா முதல்ல அதோட ஃபார்முலா என்னது? 32x minus 2 over 3 x cube. Betul lah? Okay, now gantilah x to 4. Substitute x equals to 4. So 32 times 4 minus 2 over 3, 4 cube. எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. அப்ப என்ன வருது? சாரி, 2 over 3 times 64 So I'm getting 256 over 3 centimeter cube. அதாவது இது எவ்வளோனா 85.33 centimeter cube. There, 256 over 3 வந்துருச்சு பாருங்க. Sir. Yes. Sir, நம்ம V maximum தான் கேட்டிருக்காங்க, value of V maximum. Yes. அப்படியே நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாத V-ல வந்துட்டு x வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். ஓகே, அப்ப நீ எதுல போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போற? வால்யூம்க்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தானே இங்க இருக்கு, வேற எங்க நீ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும்? ஓகே, வேற எங்கேயும் இல்லையா? ரைட்டா? ஆமா. ஓகே,
So that's the reason. இப்போ நம்ம இதை நார்மலா டேர்னிங் பாயிண்ட் கொஸ்டினும் அப்படித்தானே செய்வோம். dy dx ஈக்குவல்ஸ் டு 0 செட் பண்ணிட்டு x என்ன வேல்யூன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரிஜினல் y வேல்யூவில் தானே கண்டுபிடிப்போம். அதே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் ஒரிஜினல் v வேல்யூவில் தான் அந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம். அடுத்தது என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இருக்கா? எஸ் சார் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல தானே வந்து எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். இல்ல 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 அது வந்து வேறயா. அது வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து மேக்ஸிமமா இல்ல மினிமமா கண்டுபிடிக்கிறது. அது டோட்டலி வேற. அது டோட்டலி வேற. அது வந்து அந்த பாயிண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூவா இல்ல மினிமம் வேல்யூவா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். கர்ட்டீசியன் பிளேன் கொஸ்டின் அது வந்து. அதுக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த வால்யூம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஒரே சம்மந்தம் என்னன்னா டேர்னிங் பாயிண்ட் அப்ப 0 ஈக்குவல் டு 0 அவ்வளவுதான். ஓகே, வேற யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? டன் சார். டன் டு okay, no 15 minutes இருக்கு. Okay, I think we sorry, we got a continuation of the question, right? Mongna done na? Hello? Don't know what happened. Okay, come. We proceed. We don't want to waste time. Okay. There is a small change of v. Okay, இது பாப்போம் இந்த கேள்வியே. If there is a small change in v, okay, I mean the question is continuing la. Okay. Okay, அப்ப இப்ப பாருங்க மறுபடியும் ஸ்மால் சேஞ்ச் கேள்வி இருக்கு. திஸ் பார்ட் இது நீங்க கரெக்டா ஒரு வாட்டி நீங்க கரெக்டா செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும். ஓகே, இஃப் தேர் இஸ் அ ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் வி அப்படின்னா டெல்டா வி பாய்ன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நேரா அதான் ஈக்குவல். நம்ம அதை உங்களுக்கு இது சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எப்படின்ட்டு. kalau dia cakap sebanyak maksudnya that's the delta v. Okay, find the percentage change in x. மறுபடியுமா இது ஸ்மால் சேஞ்ச் இல்ல, வெறும் சேஞ்ச் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சேஞ்ச் இன் எக்ஸ். ஓகே, when x equals to 3. This was the question. Okay, right. ஸ்மால் சேஞ்ச் ஆஃப் அப்போ இப்போ நம்ம எதையும் ரிலேட் பண்ணணும், வால்யூமையும் எக்ஸையும் ரிலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்மக்கிட்ட டிவிடிஎக்ஸ் இருக்கா? டிவிடிஎக்ஸ் முதலே நம்ம தேடிட்டோம். 32 minus 2x square. கரெக்டா? ஓகே, we write first. இதுல நம்ம என்ன சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும்? when x equals to 3. So what is your dvdx? 32 minus 2 times 3 square. 32 minus 2 times 3 square. இதை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு 14 கிடைக்கும். ஓகே, டெல்டா வி நம்ம கிட்ட இருக்கு. இப்போ நம்ம டெல்டா எக்ஸ் தேடுவோம், அவ்வளோதான் கொஸ்டின். ஓகே, ரைட். முதல்ல டெல்டா எக்ஸ் வரைக்கும் தேடுவோம். ஓகேயா? ஸோ நல்லா பாருங்க, எப்பவுமே நம்ம கிட்ட ஒரு ரேட் நம்ம வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ரெடியா இருக்கணும், ஒரு டெல்டா இருக்கணும். அப்பதான் இன்னொரு டெல்டாவை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஜஸ்ட் யூஸ் த பேசிக் ஃபார்முலா. அதாவது என்னது? டிவி ஓவர் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டெல்டா வி ஓவர் டெல்டா எக்ஸ். ஓகே, sekarang apa yang dia nak ni delta x, percentage change in x. Mana change in x என்னன்னு பாப்போம். delta x எப்படி வரும்? delta x எப்படி வரும்னா delta v divide by dv dx. So delta v multiply by dx dv மாறிரும். Susun the equation properly. So delta v is 0.84.
dx dv kena terbalik 1/14. So இது எவ்வளவு வருதுன்னா 0.06 delta x dia dapat 0.06. ஓகேயா? சரி, அப்புறம் நீங்க பாருங்க, find the percentage change in x. அந்த சேஞ்ச்னா ஸ்மால் சேஞ்ச் தான், வேற இன்னும் இல்லையா? இல்ல, percentage of small change in x எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட ஃபார்முலா எப்படி வரும்? டெல்டா எக்ஸ் ஓவர் எக்ஸ் ஒரிஜினல் மல்டிப்ளை பை 100%. ஓகே, டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளோ? டெல்டா எக்ஸ் just now we find out 0.84 divided by 14 is equals to 0.06. x original எவ்வளோ? x பாருங்க, இந்த கொஸ்டின்ல x original dia adalah 3 kan? Darab 100%. So kamu boleh nampak jawapannya adalah 2%. இதே மாதிரி தான் நான் மொதல் செஞ்சேன். மொதல் 10% வந்தது தான். I think the answer is wrong. See here it is tally. Okay, 2%. Kamu boleh nampak dia tally Done, sir. Done 3. Oh, you are back. Okay. Right, question 3. Okay, நம்ம கிட்ட இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. Okay, I think we do one easy question lah. We cannot do the problem solving. Okay, but from time to time நான் வந்து குரூப்ல போஸ்ட் பண்றேன் the problem solving type questions lah. Okay, right. Question 3. Okay, question 3 பாருங்க. Given the curve with equation like this passing through a stationary point na turning point 6 0. By using tangent sketching method, இது என்ன type of stationary point? ஏன்னா stationary point na turning point. Turning point ada 3 jenis kan? Dia ada maximum, dia ada minimum, and don't forget you also have a inflection point. இப்போ இது மூணுத்துல எது வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நம்மளுக்கு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியேஷன் வச்சு செய்யலாம். ஆனால் question by using tangent sketching method. Either you use the second order differentiation method or tangent sketching. By default we use the second order differentiation. Unless the question tell tangent sketching method, kita tak boleh escape lah. Okay, so முதல்ல நீங்க ஒரு dy dx ஒழுங்கா செய்யுங்க முதல்ல. So இந்த நெகட்டிவ் x உள்ள டாரா பண்ணுங்க. முடியாது, பவர் 3 இருக்கா? ஓகே, ஸோ பவர் 3 இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நம்ம வந்து இது ப்ராடக்ட் ரூல் தான் பாய்க்கணும். ஓகே, என்னடா இது ஒரு கொஸ்டின் போட்டு இப்படி உள்கிறாங்க. சரி, பரவாயில்ல. ஓகே, y is equal let u equal to negative x, v is equals to half x minus 3 power 3. ஓகே, அப்போ இதோட du dx dia akan jadi negative 1. இதோட v வந்து 3 half x minus 3 power 2. Don't forget differentiate inside. So kamu akan dapat 3 over 2 1 over 2 x minus 3 power 2. Okay, சரி, இப்போ இதோட dy dx நம்ம தேடணும். Okay, dy dx is equals to 3 over 2 இந்த நெகட்டிவ் எக்ஸையும் டாரா பண்ணா negative 3 over 2x 1 over 2x minus 3 square plus, okay, so நான் எதையும் டாரா பண்றேன் u and dv dx. Okay, and then negative 1 saya nak darat dengan benda ni lah. Okay, so apa ada வரும்
-1 வந்து அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னால நெகட்டிவ் போட்டுடுறேன். அதனால தான் நெகட்டிவ் போடுறேன். -1 நான் எழுத மாட்டேன்ல. ஓகே, ஸோ 1/2 x minus 3 power 3. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம முதல்ல வந்து அந்த எக்ஸோட வேல்யூ தேடுற வரைக்கும்லாம் சேம் மெத்தட் ஒன்லி. ஓகே, சேம் மெத்தட் தான், அதில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நம்ம சேம் மெத்தட் தான் பாய்க்கணும். அதாவது யூ செட் ஈக்குவல் டு 0ல, பட் வெயிட் ட்ரை டு இதை எதையாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் இருங்க. ஓகே, we can actually factorize it, right? ஓகே, நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் இது. ஆனால் இருங்களேன், இது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேபி ஓகே, at stationary point ஆக்சுவலி இருங்க டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து நம்ம பண்ணணுமான்னு யோசிக்கணும். இருங்க, இப்போ நீங்கள் இது கிடச்சிருச்சுல, இது இப்படியே இருக்கட்டும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட தான் தெரியுமே 6 தான் அந்த பாயிண்ட்டுன்னு, ரைட்டா? they already tell us what the stationary point is 6, right? x equal to 6. அப்போ நம்ம நேராக டென்ஜென்ட் ஸ்கெட்சிங் மெத்தடை இப்போ நம்ம பயன்படுத்திடலாம். dydx மட்டும் ஏன் தேடணும்னா, ஏன்னா நம்ம வந்து அதோட வேல்யூலாம் கண்டுபிடிக்கணும்ல. டென்ஜென்ட் ஸ்கெட்சிங் மெத்தட் kita kena gunakan table. Oke, cari nilai x dulu. X kita adalah 6. 6 முன்னாடிக்கு ஒரு வேல்யூ 5 எடுத்துப்போம். 6 பின்ன இல்லை கோசம் கூட எடுக்கலாமே, லகி சொன்னாங்க kan. கோசம் எடுத்த ஒன்றும் சொன்னாங்க. அப்புறம் 6க்கு அப்புறம் உள்ள ஒரு வேல்யூ சிப்ளோ எடுத்துக்கங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், dydx பாசிட்டிவ் வருதா நெகட்டிவ் வருதா பார்த்துக்கிங்க. ஓகே, now keen dydx kamu -3/2 x. xனா வந்து முதல்ல ப்ராக்கெட் வச்சுக்கிறேன் நான். அப்புறம் ப்ராக்கெட்டில் வந்து 0.5 x minus 3 square minus 0.5 bracket minus 3. கந்தி பண்ணுங்க, 0 கந்தி பண்ணுங்க, 6 கந்தி பண்ணுங்க, 10 கந்தி பண்ணுங்க, என்ன வருதுன்னு பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஐ திங்க் இது நீங்க ரொம்ப தூரமா எடுக்காதீங்க. ரொம்ப தூரமா எடுத்தா வேற நடுவில் எங்கேயாவது பாயிண்ட் வந்துருச்சுன்னா, ஸோ ஐ திங்க் ரொம்ப கிட்டத்திலே எடுத்துக்கிங்க. 5, 6, 7 அதே போதுமானது. ஏன்னா 0 எடுத்தோன்னா அது பாசிட்டிவ் வேல்யூ காட்டுது, விச் அப்படின்னா அதுக்குள்ளார அது வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் பாயிண்ட் வந்துடுது. ஓகே, ஸோ நம்மளோட ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் 6னா அதை விட ஒன்று சின்னது ஒன்று பெருசு எடுத்துக்கிங்க போதும். Okay, now ganti the x with 5 first. So kamu akan dapat -7/4. அப்பனா இது நெகட்டிவ் சைன். ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் அப்போ 0 நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம் தெரியும், dydx 0. ஓகே, அப்புறம் இது எவ்வளோ, 7 எவ்வளோ, 7 கந்தி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you still get -11/4 which is negative. ஓகேயா? ஸோ அதோட ஷேப் எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ்னா வந்து மலையை விட்டு இறங்குறதுன்னு அர்த்தம். 0னா இப்படி இப்படி. அப்போ அதோட டென்ஜென்ட் ஸ்கெட்சிங் எப்படி வரும்னா இப்படி வந்திருக்கு. ஓகே, அப்போ நீங்க பாருங்க அந்த சிம்பிள் மாறாம இருக்குல்ல, அதை வச்சு நீங்க சொல்லிடலாம்ல. உன்னோட 6 0 இங்க இருக்கு, இது வந்து இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட். திஸ் இஸ் இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட். அதான் அதோட நேச்சர். ஓகே, சக்கரை இதை முடிங்க.
நான் சொன்னேன்ல உங்கள்கிட்ட சம்டைம்ஸ் டென்ஜென்ட் ஸ்கெட்சிங் மெத்தட் வந்து கேட்பாங்கன்னு. திஸ் இஸ் த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ல. Done to here. Okay, we continue. Okay. கடைசி கேள்வி பார்ப்போம். Okay, there is a small change in x by 1%. Percentage போட்டிருக்காங்க. Okay, percentageனா percentage of small change in x. பாருங்க ரொம்ப percentage கேள்வி இருக்கு இதுல. So delta x over x original times 100. Okay, so delta x நம்ம கிட்ட கொடுக்கல. ஒரிஜினல் x கொடுத்துருக்காங்க 2 times 100. இதை பண்ணீங்கன்னா 1%. 1 lah. I didn't write the percentage lah. So 1 times 2 over 100. You will get your delta x, which is equals to 0.02. Okay. Small change in x வந்து கிடைச்சிருச்சு எவ்வளோன்ட்டு. ஓகே, இப்போ அடுத்தது நீங்கள் என்ன தேடணும்? எக்ஸும் y தானே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. dy dx when x equal to 2. dy dx when x equals to 2. dy dx தான் நீங்கள் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிங்களே. பாருங்க, negative 3 over 2x. Okay, I write back the equation. Negative 3 over 2x. And then bracket half x minus 3 square minus half x minus 3 cube. Okay, substitute x equals to 2. Okay, இது உள்ள வந்து x 2 வந்து கன்சி பண்ணுங்க. 2 வெட்டிக்கோ negative 3. So, saya dapat dy dx-nya adalah negatif 4 lah. Okay. So, first step, second step, மூணாவது step என்ன வரும்? Write the formula. dy dx is equals to delta y over delta x. Okay? Right. Now, kita nak cari apa? Change in y first. Change in y is equals to dy dx multiply delta x. So dy dx வந்து negative 4, delta x வந்து 0.02. So இது நம்ம டைரக்ட் பண்ணா என்ன வருது? Negative 4 times 0.02 is negative 0.08. Okay, நாலாவது percentage of y தெரியும். Percentage of change in y is equals to delta y over y original times 100%. Okay, so delta y எவ்வளோனா negative 0.08. y original na original y பாருங்க, y எங்க இருக்கு? original y எங்க இருக்கு? இது உள்ள x original எவ்வளோ மத? x original tadi 2 kan? Ganti 2. Okay, இருங்க, அது நம்ம screenshot. Okay, இதான் அந்த y. Okay, இதில் நான் டைரெக்டாக செய்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்களேன். Negative 2 1 over 2 times 2 minus 3. இதான் y original கந்தி பண்ணுற விதம். And then you need to power 3 this times 100. Okay, எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துக்கிங்க. ஒரிஜினல் வாய்னா அந்த ஒரிஜினல் வாயில் போயிட்டு இது 2 கந்தி பண்ணணும்.
ஸோ நெகட்டிவ் 0.08 கீழே உள்ளது நம்ம செஞ்சோம்னா நெகட்டிவ் 2 1 minus 3 நெகட்டிவ் 2 பவர் 3 16 வருது டைம்ஸ் 100 நெகட்டிவ் 0.08 ஓவர் 16 டைம்ஸ் 100. ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவ் 0.5%, which tally with our answer lah. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் பெர்சன்டேஜ் கேள்வி செய்யணும். நாட் தட் பேட். ஓகே, சீக்கிரம் முடிச்சுக்கீங்க. டன் 1, டன் சார். டன் 2. She's not here yet. Okay, bye. For physics Amali வந்து நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா tomorrow, right? So it seems that only இதெல்லாம் யூடியூப் எல்லாம் செய்யற அளவுக்குலாம் ஹைஸ்கூலுக்கு அவ்வளோ திறமைப்படாது. நம்ம வாத்தியார் அந்த மாதிரி வாத்தியார். ஓகேயா? அவனுங்க வந்து எவ்வளவு சொன்னாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்து முடிக்கணுமோ அவ்வளவு கொடுத்து முடிக்கணும்னு தான் பாப்பானுங்க. அதனால Hooke's law நம்புங்க. Chapter 5 இது form 5 னா. Okay, that's all guys. Take care. Okay, Thank you. sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Welcome.